بسم الله الرحمن الرحيم. طلابنا مساء الخير، إن شاء الله نتواصل معكم مع المحاضرة الثالثة الإندوكراين سيستم. احنا الحقيقة وصلنا إلى الانتيريور pituitary gland and the hormone of anterior pituitary gland. There are 5 types of cells of the anterior pituitary gland, 5 cells in the anterior pituitary gland, and from these cells usually the hormone are secreted. We have somatotroph cell 50% secrete growth hormone, which usually affected by the effect of growth hormone releasing hormone that's secreted by the hypothalamus. Secretion of growth hormone inhibited by somatostatin. Second cell is called corticotroph cell, 10 to 25% secreted antidiuretic hormone by the effect of corticoid releasing hormone, which is secreted by the hypothalamus. The third cell, which is called gonadotroph cell, 10 to 15% secrete luteinizing and follicular stimulation hormone under the effect of the gonadotrophin releasing hormone, which is secreted by the hypothalamus. Follicular stimulation hormone and luteinizing hormone control the growth hormone of ovaries and testes. Thyrotroph cell, 10% secreted by thyroid stimulation hormone or thyrotrophin by the effect of thyroid releasing hormone secreted by the hypothalamus. Thyroid stimulation hormone control the rate of secretion of thyroxine and triiodithyronine by the thyroid gland. The fifth cell and the last cell is the lactotroph cell, 10 to 15%, which secrete prolactin. The secretion of the prolactin inhibited by prolactin inhibiting factor. Prolactin promote memory and development of and also milk production. So these are the important cells that are present in the pituitary gland which secrete these hormones. And this is a nice picture for the type of cell and its hormone. Where's the effect of these hormones? Good. Let's discuss the first hormone, which is called the growth hormone or somatotropic hormone or sometimes somatotropin. Growth hormone, somatotropin, is a single chain polypeptide comprising 191 amino acids, synthesized and secreted by cell in the anterior pituitary gland. Growth hormone promotes growth of the entire body by affecting protein formation, cell multiplication, and cell differentiation. إذن 3 أشياء يسوي لنا إياها الجروث هرمون. أول مرة يساعد على formation of protein، بعدين cell multiplication يتقسم السيلز، بعدين cell differentiation تتحول كل سيل هاي إلى اختصاص معين. جيد. This hormone is essential for the normal growth and development of the skeleton as well as visceral or soft tissue from the birth until young adulthood. The growth of the skeleton involves an increase in the bone thickness and increase in the bone length. يزيد من العروض مالت العظام وبنفس الوقت طول العظام. The mechanism of this growth involves stimulation of osteoblast, bone forming cells، الخلية المسؤولة عن تكوين العظام، يزيد لنا الاكتيفيتي مالتها and the proliferation of the epiphyseal cartilage in the end of the long bone. The growth of the visceral tissue occur by hyperplasia, increasing in the number of the cells, and hypertrophy, increasing in the size of the cells. إذن تأثير الجروث هرمون على البون يزيد لنا كنا الثيكنس ويزيد لنا الطول من خلال stimulation of osteoblast. واحنا نعرف اكو فد عندنا epiphyseal cartilage في نهاية العظم، هاي دائما من خلالها المنطقة العظمية الطول من خلال تكوين خلايا عظمية جديدة. بينما بالفيزيرا شو يصير عندنا زيادة بالنمبر نسميها هايبربليجيا وزيادة بالسايز نسميها هايبر اتروفي.
The effects of growth hormone on linear growth occur indirectly through the stimulation of the insulin-like growth factor. الحقيقة الجروث هرمون يعني مو هو يشتغل مباشرة، نعم هو يعمل مباشرة، ولكن التأثير الصحيح والتأثير الكبير يأتي من خلال تحويل وستيميوليشن of special factor يسمونه insulin like growth factor اللي هو IGF-1 also known somatomidine. مهم جدا هذا الحفظه. somatomidine C which are produced mainly by the liver. إذن من يطلع الجروث هرمون يروح يسوي لنا stimulation للليفر يطلع لنا الانسولين جروث like factor somatomidine C. In children with Laurent type dwarfism, growth hormone level are normal or elevated, but there is an hereditary defect in the growth hormone like insulin factor. بتشوف التمرات هذول اللارون تايب دوارفيزم، اسمه لارون اللي اكتشفه اسمه لارون، هو الحقيقة قزم، بس من تجي تطلع الجروث هرمون تلقاه طبيعي تقيسه، ومرات تلقاه أعلى من الطبيعي، لكن هو قزم. ليش قزم؟ لأنه الجروث هرمون قلنا ما يشتغل وحده، وإنما راح يسوي يحفز الانسولين لايك جروث فاكتور حتى يشتغل، ويشتغل بأنه هذول الأشخاص عندهم الانسولين لايك جروث فاكتور هو القليل مو الجروث هرمون القليل، ولذلك هذول يسمون اللارون تايب اوف دواردفيزم. ناو شو يسوي هذا الجروث هرمون؟ وات از ذا ميتابوليك افكت؟ ايش راح يسوي لنا؟ من يطلع الجروث هرمون راح نشوفه يسوي لنا بروتين ميتابوليزم، increase in tissue amino acid uptake, stimulation of protein synthesis, protein spare, lipid metabolism شو يسوي لنا على الليبيد، increase in the body fatty acid, stimulation of lipolysis, inhibition of lipogenesis. فتشوف الجروث هرمون يساعد لك انه يسوي تشكل ليبيد يموعه لايسيس ويمنع تكوين الليبيد الجديد. فاذا نشوف انه شنو هو يفيدنا انه خلصنا من الليبيد. كربوهيدرات ميتابوليزم انكريس ان ذا بلاد جليكوز، يزيد لك الجليكوز هذا، ولذلك شوف الناس اللي يصير عندهم زياده بالجروث هرمون يتحولون الى مرضى بداء السكري because of increase in the blood glucose. decrease in the glucose uptake by muscle، يعني الجليكوز اللي موجود بالبلاد ما تاخذ العضلات ويبقى مجمع وين؟ بالبلاد، وهذا اللي يؤدي لنا علما الى انكريز بلاد شوجر ويصير دايابيتك. انكريز هيباتيك اوتبوت اوف جليكوز، جيد صار شلون يشتغل؟ لو واحد سالنا نقول ليش الجروث هرمون يسوي لنا داء السكر؟ نقول لان الجروث هرمون اول مره يساعد على decrease uptake of glucose from circulation to the muscle، ويساعد stimulation of the liver to شنو؟ produce more glucose، يسمونه gluconeogenesis. جيد. السؤال المهم هذا وممكن انا دائما احبه واجيبه بالاسئله اقول why or explain why growth hormone lead to diabetes mellitus. الجواب انه يزيد الليفر، قلنا عمليه صنع الجليكوز بالليفر، وكذلك يقلل ال taking or the شنو taking of the sugar from the blood where the it's part of action to the tissue. The net effect of these action including enhancing growth due to protein synthesis, enhancing availability of fatty acid for use by skeletal muscle as an energy source, and glucose sparing for brain, which can use only by a nutrient molecule as a source of energy. هنا يا شباب مثل ما تشوفون هنا في هذا المخطط، المخطط راح نشوف هذا الجروث هرمون، جروث هرمون بروموتنج اكشن يروح للليفر، بالليفر راح يتحول الى انسولين لايك جروث فاكتور، او يطلع الانسولين لايك جروث فاكتور. شو يسوي؟ increase بروتين synthesis، راح يصير عندنا bone on effect on bone and cartilage، increase linear growth بالبون، وعلى البودي increase size وfunction، وعلى المصل increase size and muscle mass. وممكن يشتغل قلنا انتي انسولين افكت، انتي انسولين. احنا ايش نعرف الانسولين شو يسوي؟ يقلل السكر، بينما هذا يصير انتي انسولين يزيد السكر. راح يشتغل على الاديبوز تيشيو increase lipolysis، على الكربوهيدرات decrease glucose use
increase blood sugar and decrease adiposity. فإذا شنو وضعي هنا؟ ايش راح يسوي لنا؟ يزيد السكر وبنفس الوقت يقلل لنا الليبيد. جيد، مخطط حلو وجميل. How control the growth hormone؟ كيف احنا نقدر انه نسوي control for growth hormone؟ او مو احنا الحقيقه شلون الفيزيولوجي of the body control the growth hormone. growth hormone secretion is stimulated by hypoglycemia. الاشياء اللي تخلي الجروث هرمون تطلع شنو هو؟ اول وحده الهايبوغلايسيميا. لما تونا قلنا انه يزيد السكر، فاذا صار عندنا هبوط بالسكر يصير عندنا ستيميليشن لمن؟ الجروث هرمون حتى يزيد لنا السكر. fasting, starvation, increase blood level of amino acid, particularly arginine, and stress conditions such as in trauma, excitement, emotional stress, heavy exercise. كل هذني يساعدنا في عمليه شنو هو secretion of growth hormone. growth hormone is inhibited by شلون؟ increase glucose level. تونا احنا قلنا كل ما يزاد السكر شنو هو يسوي؟ انعكاس عليه على الجروث هرمون يقلله. fatty acid release, cortisol hormone, obesity. However, it's primarily controlled or controller are the following. Growth hormone releasing hormone stimulated both the synthesis and secretion of growth hormone. أول هرمون احنا ذنيك حكيناهن لأن يسمون factors. هسه إذا أسألك سؤال what are the factors that control، تحكي لي ذنيك وتحكي لي يعني الهرمون. بس إذا قلت لك what are the hormone that control secretion of growth hormone، تقول لي أول واحد growth hormone releasing hormone. منين يطلع؟ من الهايبوثالاموس. شو يسوي لنا؟ increase synthesis وsecretion، يعني يزيد الصناعة وبنفس الوقت يزيد لنا السكريشن. سوماتوستاتين اس اس اور جروث هرمون يسمونه inhibitory هرمون. هذا شو يسوي من يطلع من البيتيوتري، من يطلع من الهايبوثالاموس؟ يمنع السكريشن ويمنع السينثيسيس اوف جروث هرمون. جيد. ghrelin is a peptide hormone secreted from the stomach. ghrelin bind to the receptor of the somatotroph and potentially stimulate secretion of growth hormone. High blood level of the insulin-like growth factor lead to decreased secretion of growth hormone. يعني بعض الناس يصير عندهم الانسولين لايك جروث فاكتور عالي، فراح يصير نيجاتيف فيدباك ميكانيزم اللي قلناها سابقا بالمحاضره السابقه. فهاي راح شنو تعطي ايعاز الى الهايبوثالاموس انه انا عندي انسولين جروث فاكتور عالي، فلا يطلع الجروث هرمون ريزنج هرمون حتى يسوي لنا ستيميليشن للجروث هرمون ويتحول الى انسولين لايك جروث فاكتور. لانه احنا قلنا الجروث هرمون ما يشتغل، يتحول الى انسولين لايك جروث فاكتور بالليفر او يسوون ستيميليشن ويطلع، وهذا اللي يعطينا الشغل. فاذا الجروث هرمون يطلع حتى يزيد الانسولين لايك جروث فاكتور، وهذا الجروث هرمون منين يطلع لنا؟ باي ويتش ميكانيزم؟ من خلال الجروث هرمون ريليزنج هرمون الهايبوثالاموس. فاذا واحد عنده الانسولين لايك جروث فاكتور عالي، هذا راح يسوي لنا نيجاتيف فيدباك ميكانيزم على الهايبوثالاموس، فما يطلع الجروث هرمون ريليزنج هرمون، ما راح يطلع عندنا الجروث هرمون. جيد. فاذا النيجاتيف فيدباك ميكانيزم والانسولين لايك جروث فاكتور يعتبر شنو؟ inhibitory بالنسبه الى secretion of growth hormone. Good. The secretion of growth hormone follow a diurnal rhythm with growth hormone level low and constant throughout the day, and with a marked burst of or increase or growth hormone secretion approximately 1 hour following the onset of sleep. وجدوا بأنه الحقيقة الجروث هرمون سكريشن ما يشتغل بطريقة يعني مستمرة، وإنما شنو هو؟ يعتمد على الليل والنهار. وجدوا أنه بالنهار نعم يطلع، لكن أكثر شيء يطلع شو وقت؟ يطلع بالليل بعد ساعة من النوم approximately 1 hour after onset of sleep. In most individual, production of growth hormone decrease after 30 year of growth of age. يعني ورا 30 سنة ما يبقى يستمر الجروث هرمون يطلع 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 والعظام تطول 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 وإذا بينا نصير شطوالنا. فإذا ورا 30 سنة وجدوا بأنه no most individual production usually decrease. This decrease in growth hormone production is likely a critical factor
and the loss of lean muscle mass and rate about 5% decade and gain of the body fat at the same rate after 40 years. هنا لو واحد سألنا يعني ليش الإنسان من يكبر بالعمر دائما يضعف؟ يعني تشوف إنه الجلد مالته يصير احنا نسميه يبقى جلد وعظم من يكبر يصير كبير بالعمر فوق 60 سنة. ليش نقول؟ لأن الجروث هرمون راح يقل بعد ما يطلع، وبالتالي المصل ماس راح فيها تقل، فتختفي المصل ماس ويتحول إلى bone and skin. Very important point. Gigantism, a tumor of the anterior pituitary gland existing prior to the puberty causes a secretion of too much human growth hormone. هذا شنو هو prior to puberty؟ يعني قبل لا نصل إلى مرحلة البيوبرتي. gigantism resulting in gigantism, the acceleration of the bone growth, and this condition results in a person with normal proportion but taller than the normal. هذا من يطلع نشوفه انه طويل القامة اطول من اقرانه، لكن شبيه متماثل، يعني طولا ايديه بنفس الوقت وطولا رجليه بنفس الوقت، والعمود الفقري مالته يطول، يعني يطلع شكله منسق لكن شبيه اطول من غيره، يسمونه جيجانتزم. يصير شو وقت؟ prior to puberty. While dwarfism, when the level of secretion of human growth hormone by the anterior pituitary are insufficient or production of the insulin-like growth factor is low prior to the puberty. قبل البيوبرتي يصير عندنا شنو هو؟ الانسولين-like growth factor او الجروث فاكتور قليل. Bone growth is impaired and the individual does not grow the normal height. A person with puberty or with pituitary dwarfism has a normal body proportion but overall shorter than the normal height. هنا هم يطلعون اقزام لكن شبيهم هم يكونون منسقين، يعني يسمونه يعني قزم بس شبيه مو مثل الاقزام اللي يسمون اقلي مرتب زين نواعم، اكثر شيء يسمونهم النواعم. يعني شوف رجليه صغار بنفس الوقت ايضا ايديه يصيرن صغار، عمود الفقري يصير صغار، يصير ناعم اقل من اقرانه. جيد. بعد شنو بعد الاخطاء اللي تصير بالجروث هرمون؟ راح نشوف اكروميجالي. This disorder is too much of growth hormone produced in adults after puberty. جيد. بينما هناك ايش قلنا؟ before puberty يسمونه شنو؟ gigantism. This disorder is caused by an increase in the production of growth hormone by tumor in the pituitary gland. The primary sign on symptom including of enlargement of bone and the entire skull, as well as in the hand and feet, and thickness of skin. Other symptoms including of headache, fatigue, profuse sweating, weight gain, excessive hair production, and cardiovascular disease, arthritis, and vision problems. These are the important hormones of the anterior pituitary. هنا الصورة شو نشوف؟ نشوف هذا gigantism، سوري هذا acromegaly، هذا نسميه dwarfism. هذا before puberty. This is after puberty. This is which is called acromegaly after puberty. Good. وصلنا إلى حقيقة إلى نهاية المحاضرة، وإن شاء الله راح تكون عندنا المحاضرة القادمة هي الهرمون of the pituitary posterior pituitary.